Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jayam Vishnupad Paramahansa Parivrajacharya Status and Sishmadus Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada Ki Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Shri Shri Nitai Gauranga Ki Sankirtan Yagya Ki Gopremanande Все славы собравшимся пред нам, все славы собравшимся пред нам, все славы собравшимся пред нам, все славы Шри Гуру и Шри Гауранга, все славы Шрила Прабхупада. Четыре, два, один. Okay. Hare Krishna. Chайтанья Свами Махарадж ки. Hare Bol. Ojasvi Shyam Prabhu ki. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 2, Daksha curses Lord Shiva, Text 1. Шримад Бхагаватам, песнь 4, глава 2, Дакша проклинает Господа Шиву, текст 1. Vidura Uvacha Bhave Shilavatam Shreshte Daksho
Duhitri Duhitri Vatsala Vatsala Vidvesham Vidvesham Akarot Akarot Kasmat Kasmat Anadrityatmajam Anatriatmatmajam Satim Satim Vidura Uvacha Bhaveshilavatam Shreshte Bhaveshilavatam Shrishte Dakshoduhitri Vatsala Dakshoduhitri Vatsala Vidveshamakkarot Kasmad Vidveshamakarot Kasmat Anadrityatmajam Satim Adritatmajam Satim Vidura Uvacha Vidura Vacha Bhaveshilavatam Shreshte Bhaveshilavatam Shrishte Dakshoduhitri Vatsala Dakshoduhitri Vatsala Vidveshamakkarot Kasmad Vidveshamakarot Kasmat Anadrityatmajam Satim Adrityatmajam Satim Vidura Uvacha Vidura Vacha Bhaveshilavatam Shreshte Bhaveshilavatam Shrishte Dakshoduhitri Vatsala Dakshoduhitri Vatsala Vidveshamakkarot Kasmad Vidveshamakarot Kasmat Anadrityatmajam Satim Adrityatmajam Satim Vidura Vacha Bhaveshilavatam Shrishte Dakshoduhitri Vatsala Vidveshamakarot Kasmat Anadrityatmajam Satim Vidura Vacha Vidura Vacha Bhaveshilavatam Shrishte Bhaveshilavatam Shrishte Dakshoduhiti Vatsala Dakshoduhitri Vatsala Vidvesham Akarot Kasmat Vidveshamakarot Kasmat Andratya Atmajam Sati Adrityatmajam Satim Vidura Vacha Bhaveshilavatam Shrishte Dakshoduhitri Vatsala Vidveshamakarot Kasmat Anadrityatmajam Satim Mataji. Vidura Uvacha Bhaveshilavatam Shrishte Dakshoduhitri Vatsala Vidveshamakarot Kasmat Anandrityatmajam Satim Vidura Uvacha Bhaveshilavatam Shrishte Dakshoduhitri Vatsala Vidveshamakarot Kasmat Anadrityatmajam Satim Slovenly Paravat. Видура Вача. Видура сказал Бхаве, Господу Шиве, Шилаватам, среди добродетельных, Шриште, лучшему, Дакша, Дугитри Ватсала, нежно любящий свою дочь, Видвишам, враждебность, Акарот, проявлял, Касмат, почему, Анадритьям, пренебрегший, Атмаджам,
своей дочерью Swaidotri, Сатим Satyam, Сати. Sati. Vidura inquired, why was Daksha, who was so affectionate toward his daughter, envious of Lord Shiva, who is the best among the gentle? Why did he neglect his daughter Sati? Видура спросил, почему Дакша, который так нежно любил свою дочь, враждебно относился к Господу Шиве, самому добродетельному из добродетельных? Почему он пренебрежительно обошелся со своей дочерью Сати? Commentary Srila Prabhupada. Во второй главе 4 песни объясняется причина размолвки между Господом Шивой и Дакшей, которая произошла на месте совершения великого жертвоприношения, устроенного Дакшей с целью умиротворить всю Вселенную. Господь Шива назван здесь самым добродетельным из добродетельных, потому что Он никому не питает вражды и одинаково относится ко всем живым существам. Ему присущи также все остальные добродетели. Слово «Шива» означает «всемилостивый». У Господа Шивы не может быть врагов, так как Он очень миролюбив и настолько отрешен от всего мирского, что не хочет даже строить для себя дом, предпочитая жить под деревом. Господь Шива является образцом благородства и добродетели. Почему же тогда Дакша, отдавший свою любимую дочь безупречному во всех отношениях Господу Шиве, относился к нему с такой враждебностью, что Сати, дочери Дакши и жене Господа Шивы, пришлось оставить свое тело? Vidura uvacha, bhave shilavatam shreshte, daksho duhitri vatsala, vidveshamakarod kasmad, anadrit yat majam satim. Видура спросил, почему Дакша, который так нежно любил свою дочь, враждебно относился к Господу Шиве, самому добродетельному из добродетельных? Почему он пренебрежительно обошелся со своей дочерью Сати? How did they translate all auspicious? Shiva means Добродетельный, dobra. самый добродетельный. Okay. Namah Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarne Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakapatarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Very nice to be here with you all. Очень приятно быть с вами всеми здесь. Hope you're all happy in Krishna consciousness. Надеюсь, вы все счастливы в сознании Кришны. You look happy in Krishna consciousness. You look? They seem happy. Похоже, что вы действительно счастливы в сознании Кришны. No. The kirtan here is very nice. Киртаны здесь прекрасные. Luchicham ulanadea. Ulanadea neplaka тоже. Что вы думаете? Лучше, чем Красноярска? Красноярск? Может быть. И лучше, чем Чита? Что вы думаете? Он сказал, да. Okay. Good. This is a very interesting part of Srimad Bhagavatam. Это очень интересная часть Шримад Бхагаватам. How could someone become envious of a person like Lord Shiva? Кто может стать завистливым по отношению к Господу Шиве? To become envious of someone like him, there has to be something seriously wrong with you. Для того, чтобы человек начал завидовать такой личности, как Господь Шива, с ним действительно должно быть что-то не так. Because as the verse says, he's the best amongst the gentle people. Ведь, как говорится в этом стихе, он самый добродетельный из добродетельных. And even the word Shiva means all auspicious. И даже само слово Шива значит самый добродетельный.
Самый добродетельный. Самый всемилостивый. Here it is translated. Military, I thought so. Yes. It's not correct. It's Yes. all auspicious. Yes. Но вообще переводится Господь Шива как самый благоприятный. Благоприятный, да. Anyway, he's just such an outstanding person with just unlimited qualifications. Он такая выдающаяся личность, наделенная бесконечными хорошими качествами. And самый милостивый. И самый милостивый. Also, yeah. He not only does he mean no one any harm, but he only feels kindness for everyone. Он не только не причиняет никому вреда, но и испытывает добрые чувства к каждому. So what is there in him that could inspire a person to feel envious? Так что же такое может быть в нем, что вдохновило кого-то завидовать ему? There's a saying that the pauper is proud of his penny. Есть такая пословица на английском, что нищий гордится даже своим пенни. Самый бедный. Самый бедный нищий, он Yeah. гордится даже своей копеечкой. He gets 1 kopeck and he thinks, yes. Он получает копеечку и думает, да, Now I'm a very important person. теперь я очень важный человек. And just for that 1 kopeck, someone can become envious of him. И из-за этой копеечки кто-то может начать ему завидовать. He's got a kopeck. У него есть копейка, I didn't get one. а у меня нет. Something's wrong. Что-то не так. But Lord Shiva doesn't even have a kopeck. Но у Господа Шивы нет даже копейки. He literally lives under a tree. Он буквально живет под деревом. Yeah. And he's so kind that, well, he's very kind to devotees. Он очень добр к преданным. He is the head of one of the 4 main sampradayas. Он является главой одной из 4 сампрадай. So he's very important amongst the devotees, and he's very interested in and concerned about the devotees. Поэтому он занимает очень важное положение среди преданных и очень заботится и очень добр ко всем преданным. But he's even very kind to the materialistic people in material ways. Но также он очень добр к материалистам в материальном отношении. Yeah. As a demigod, he does his duty of giving his worshippers different material benefits. Поскольку он полубог, его обязанностью является наделять своих почитателей материальными благами. Even though he doesn't really like to do it because he knows it won't really help them. Даже несмотря на то, что ему это не нравится, но он делает это, то есть он знает, что им это не нравится, и это не сможет им помочь. But he knows it's my duty to Krishna. I must do it. So he gives them so much. Но он знает, что это его обязанность перед Кришной, что он должен делать это, и поэтому дает им все, о чем они просят. He's famous as Ashutosh. Он известен под именем Ашутоша. Asha means desire. Аша значит желание. What is it? Ye prasade pure sarva asha. Yes, so asha means desire, and tosha means to satisfy. Аша значит желание, а тоша значит удовлетворять. Yeah, so he satisfies the desire, easily satisfies the desires even of the materialistic people. То есть он с легкостью выполняет желания даже материалистов. So, and we mention, when we're in Vrindavan, we mention a little thing in that regard. Когда мы были во Вриндаване, мы говорили немного об этом. Lord Shiva's living under his tree. Господь Шива живет под деревом. Fully air-conditioned. У него очень, то есть там очень свежо, воздух And свежий. you see pictures.
he's sitting there under the tree with his chanting beads. И на его изображениях можно увидеть, как он сидит под деревом с четками. Often you see his eyes are closed. He's deep in meditation on that sound vibration. Часто можно увидеть, что его глаза закрыты, и он погружен в глубокую медитацию на звуковую вибрацию. That's where his heart is. Этому принадлежит его сердце. His heart is at the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead. В его сердце всегда покоятся лотосные стопы Верховного Господа. But then some materialistic worshipper comes along. Но к нему может прийти какой-нибудь материалистичный поклонник, Knocks on the door. постучаться ему в дверь, He doesn't even have a door. хотя у Господа Шивы и двери-то нет. So, and he has a shopping list. И у этого материалиста целый список. Give me this and Дай мне that это, and something else и вот and это another еще. one and so many things. Так много разных вещей. And Lord Shiva knows that this is not going to help the person. Actually, it will entangle him further in material life. Господь Шива знает, что это никоим образом не поможет этому человеку, это лишь свяжет его более с материальным существованием. But still, he just gives them. Однако он дает ему все, что тот просит. And actually, he gives them very easily. И он дает ему это с легкостью, And very quickly he gives them. и очень быстро. And even sometimes he gives them more than what they ask for. Иногда он даже дает им больше того, о чем они просят. Because he just wants to get rid of them. Потому что он хочет просто избавиться от них, So he can get back to his chanting. чтобы вернуться к своему воспеванию. That's where his heart is. Потому что именно этому отдано его сердце. So someone says, yes, I want a motor car. He says, take 2, take 3. Кто-то приходит к нему и говорит: я хочу машину, и Господь Шива говорит: на тебе 2, вот возьми 3. And I want nice Я quartier, хочу хорошую квартиру, maybe 4 rooms. 4-комнатную. And he says, take a palace. Он говорит: да вот тебе дворец. And like this, he just gives people lavishly, Таким образом он дает людям lavish, lavishly, very abundantly, and almost like extravagantly. Yeah, extravagantly. то есть он наделяет людей Extravagant, told them that. сверх того, что даже им нужно. То есть экстравагантно. Extravagant, это In Russian, русское слово? no. Нет. Сверх меры, короче. Новое слово. Ваш язык. Anyway, he just sort of drowns them in things. Он просто топит их в тех вещах, которые они просят. So someone so generous in so many ways, how could anyone be envious of them? Как же такой щедрой личности кто-то может начать завидовать? But somehow Daksha became very envious of him. Но вот Дакша почему-то очень сильно завидовал Господу Шиве. As we read here, Srila Prabhupada mentions in the purport, and you will read on over the next so many days and weeks, that he became so horrible towards Lord Shiva that his daughter Sati, who was the wife of Lord Shiva, became so disturbed she committed suicide. Как мы можем прочитать в этом комментарии, будем далее читать на протяжении этой главы, Шрила Прабхупада пишет, что Дакша так ужасно относился к Господу Шиве, что его собственная дочь, которая была супругой Господа Шивы, вынуждена была совершить самоубийство. And previously, sometime before, he had nice feelings for Lord Shiva. Однако до этого у него были хорошие чувства по отношению к Господу Шиве. Actually, he had such positive feelings that he gave his daughter in marriage
to Lord Shiva. Настолько хорошие, что он отдал свою собственную дочь в жены Господу Шиве. That was the system in those days, В те времена была такая система, that the father, the parents, would choose the husband or wife of their child. когда родители или отец выбирали мужа для своего ребенка. And of course they would only choose someone who they really felt was just very suitable and qualified. И, естественно, они выбирали только того, кого считали абсолютно квалифицированным для этого и подходящим. And then the son or the daughter would accept that. И сын или дочь просто принимали их волю. Not like today. Now is sort of like what you might say, free market system. Не то, что сегодня такой, как можно это назвать, свободный рынок. Да, capitalism. Just go for it. Просто Get what you can. иди и бери то, что можешь. And yeah, so the fact that he had given Sati, his daughter, to Lord Shiva to be his wife means that he had great respect and affection for Lord Shiva. Таким образом, тот факт, что он отдал свою дочь Сати в жены Господу Шиве, указывает на то, что у него было очень глубокое уважение и даже привязанность к Господу Шиве. И любовь тоже. Yeah. So, but then it changed. Но потом почему-то все поменялось. It just became the total opposite, and he became very rude and aggressive towards Lord Shiva. Он стал испытывать абсолютно противоположные чувства и стал очень груб и агрессивен по отношению к Господу Шиве. So how on earth could that happen? Как это вообще могло произойти? Well, we could summarize what happened in a couple of few words. Можно суммировать произошедшее в двух словах. The essence of what happened to him was Сутью того, что с ним произошло, было следующее. Daksha got into Maya. Дакша погрузился в Майю. Seriously. I mean, he got into очень серьезная Maya. Really. And the thing is this, we have to learn something from this. И дело в том, что мы должны научиться из этого кое-чему. Don't play with Maya. Не заигрывайте с Майей. Even sometimes devotees try to flirt with Maya. Иногда преданные пытаются флиртовать с Майей. Flirt, понимаете? Sort of play around some clever little game. Пытаются играть в какие-то умные игры. And thinking that, yeah, it's not serious, I'm just playing around. И думают, это не серьезно, я просто так играюсь. Oh, but Maya does not play. Но Майя не играет. Maya is really serious. Майя действительно серьезна. So you contact Maya even a little bit. They say another, famous English saying, what? You give an inch, they take a mile. Если вы хотя бы немножко попытаетесь заигрывать с Майей, то, как говорится в этой поговорке, дашь палец, откусит по локоть. Okay. Хорошо. They take maybe a couple of them. А может быть и обе руки. Take everything. Может вообще все забрать. This is Maya. Wow. Это Майя, она такова. Maya. A very important thing for devotees to do is to develop a healthy respect for Maya. Очень важная вещь, которую должен делать преданный, это развивать здоровое уважение к Майе. That we do not mess around with Maya. We keep away from Maya.
Мы не связываемся с ней, мы держимся от нее подальше. There's even a t-shirt, you may have seen it, declare war on Maya. Есть даже такая футболка с надписью, которая гласит, что этот человек объявляет войну Майе. Да. Как вас зовут? Kostya. Watch out, Maya. Here comes Kostya. Майя, берегись, идет Костя. Yeah, Maya. Kostya's going to sort out Maya and put her down. Костя вырубит Майю сейчас просто. Простите меня, пожалуйста. But, oh, no, Maya is ruthless. Вот. Ruthless? Майя Ruthless. Понимаете? безжалостна. Да? Безжалостно. Да, something like that. Ну, что... If Maya knocks you down, Если Майя собьет вас с ног, now you're on the floor, и вы будете лежать на полу dizzy. в таком бессознательном состоянии, Anyway, sort of polbez, полубессознательном. and according to Kshatriya code, then when you knock your enemy down, you should step back and let him get up. Согласно кодексу кшатриев, если кшатрий сбивает противника с ног, то он должен подождать, пока тот поднимется. Maya is not a Kshatriya. Но Майя это не кшатрий. She's in another category altogether. Она вообще к другой категории относится. And she'll knock you down and jump on top of you and just smash you. Если она собьет вас с ног, то она еще прыгнет сверху и растопчет вас. So in that sense, it is said, in that particular sense, it is said, Maya has no mercy. Поэтому в этом смысле говорится, что Майя не испытывает сострадания. So we as aspiring devotees, we should be careful not to play with Maya and flirt with Maya and think it's okay to be a little bit in Maya and a little bit Krishna conscious. Поэтому мы, как те, кто стремится стать преданными, не должны заигрывать с Майей, флиртовать с ней, думать, что можно немножко быть в Майе и немножко в сознании Кришны. And that way, sometimes devotees talk about finding a balance in their lives. Иногда преданные говорят о том, что нужно найти баланс в своей жизни. What do they say? The golden middle, is it? Как они говорят, золотую середину. Right. Yeah, a nice balance between Maya and Krishna consciousness. Такой здоровый баланс между Майей и сознанием Кришны. Oh, Hare Krishna. So, yeah. And this is an example, and there are others in Shastra, of what happens even to great personalities when somehow they allow themselves to get into Maya. Здесь и в других местах в шастрах приводятся примеры того, что происходит даже с великими личностями, если они позволяют себе заигрывать с Майей. Remember Lord Indra and the Govardhan Leela. Вспомнить хотя бы Господа Индру и Гавардхана Лилу. Вы вспомните? Yeah, он преданный тоже. Yeah, he's very special person. Он очень особая личность. And generally he's very dedicated to the Supreme Lord. И в основном он очень предан Верховному Господу. But then in that situation in the Govardhan Leela, he allowed himself to get into Maya. Но во время Гавардхана Лилы он позволил себе опуститься в Майю. And, well, it was a very similar situation to the situation here with Lord Shiva and Daksha. Это была очень похожая ситуация на то, что произошло с Господом Шивой и Дакшей. Lord Indra became proud Господь Индра возгордился, that I'm big person and people must perform Indra puja to me.
Он думал, что является великой личностью, и люди должны совершать Индра-пуджу в его честь. Yeah, and offer so many foodstuffs, so much opulence to me, Предлагать ему различные роскошные вещи и пищу. because I'm big, important person, Он думал, что он очень важная личность, and they're dependent on me. и все они зависят от него. And so in that way he became proud. В этом была его гордость. And, you know, another one of the multitude of famous sayings, pride comes before a fall. И как мы знаем, есть еще одна известная поговорка, что гордость предшествует падению. Поговорка здесь тоже? Мгм. Yeah, right. So Indra thought, this talkative child, Krishna, has convinced the Brijbasis to not offer the Indra Puja to me. Индра думал, этот болтливый ребенок, Кришна, убедил Бриджбаси не предлагать мне Индрапуджу. He's got them to offer everything to a hill. Он убедил их предложить это все какому-то холму. Come on. Да Why you ладно. want to offer stuff to a hill for? Зачем вообще холму что-то предлагать? It's just some rocks Это and просто какие-то камни earth. и земля. But I'm big demigod. I'm helping them. Но я великий полубог, я помогаю им. So in this way, Lord Indra also fell into Maya. Таким образом, Господь Индра также упал в Майю. And then when he fell into Maya, he did things that normally he would never dream of doing. И когда он погрузился в Майю, он начал делать такие вещи, о которых раньше бы и подумать не мог. And later when he came to his senses, he was just so devastated thinking about how offensive have I been. И позже, придя в себя, он был просто в шоке от того, что он делал, от того, как себя вел. So if you've read our book about Govardhan Hill, Если вы читали нашу книгу о холме Говардхан, if not, you should read it. если нет, то стоит почитать. So we tell the story there Там мы рассказываем историю, that Indra's feeling just too shocked by his offenses. что Индра в конце концов был абсолютно шокирован тем, какие оскорбления он нанес. Slishkam, what? Shakira, Ван. what? Slishkam. He picked up his jewel-handled dagger. Он поднял свой украшенный бриллиантами посох. Stabbing Кинжал. knife for Да, кинжал. Jal. Кинжал. Kinjal. And he was just going to drive it into his heart. И готов был воткнуть его себе в сердце. But then his guru Brihaspati came Но тут появился его гуру Брихаспати and he just laughed at him. и начал смеяться над ним. What do you think you're doing? Ты что думаешь You're going to commit сделать? suicide? Собираешься самоубийство совершить? Ha, don't bother. Да, не беспокойся об этом. You're already worse than dead. Тебя уже постигла более худшая участь. Yeah, so anyway, similar situation with Daksha. То же самое произошло с Дакшей. And in his Indra chose Lord Krishna. That was a really terrible choice. Индра выбрал для своей гордости как объект Господа Кришну. Это был ужасный выбор. Daksha is choosing Lord Shiva. А Дакша здесь выбирает как объект своей зависти Господа Шиву. It's also a very bad choice. Это очень плохой выбор. And in due course he will, reap the fruit of his bad choice. И со временем он пожнет плоды своего неправильного выбора. So yes, Lord Shiva, as mentioned here, he's very
outstanding, extraordinary person. Итак, здесь говорится, что Господь Шива – это выдающаяся и необычная личность. He's a very unusual person. Несомненно, он также является необычной личностью. In Brahma Samhita, there's some description of the position of Lord Shiva. В Брахма-самхите приводится описание положения Господа Шивы. In one sense, it can be taken, he is a form of Lord Vishnu. В определенном смысле он может считаться формой Господа Вишну. But somehow, by the special arrangement of the Supreme Personality of Godhead, he has, even though he is a type of form of Vishnu, he has actually contacted Maya. Но каким-то образом по устроению Верховной Личности Бога, несмотря на то, что он является Господом Вишну, он пришел в соприкосновение с Майей. And even he has become influenced by Maya. И даже на него Майя оказала влияние. You know, it's a subtle subject. Это очень тонкий предмет. And it's said that, you know, one thing which is said is that to understand Vishnu Tattva, that can be done. И иногда говорится, что можно понять Вишну Татву. To understand Jiva Tattva, that's us, that can be done. Также можно понять Джива Татву, то есть нас. But to understand Shiva Tattva, that is not easy. Но понять Шива Татву совсем непросто. Because he's in his own category, Shiva Tattva. Потому что у него есть целая своя категория, которая так и называется Шива Татва. Yeah. You know, we're just lumped in with this huge number of other people in Jiva Tattva. Мы находимся среди огромного количества других людей, которые все относятся к Джива Татве. There's no Kostya Tattva, Нет там Костя Татвы, no Adikeshava Tattva. нет Адикешева Татвы. We're all just Jiva Tattva, just Мы все Джива Татва. Takava Жизни. Nothing special. Ничего особенного. But Lord Shiva's so special, he gets his own tattva. Но Господь Шива настолько особенный, что у него есть своя татва. And that Shiva tattva is so extraordinary. It's very difficult to understand. И эта Шива Татва настолько необычна, что ее очень сложно понять. How could Lord Vishnu become actually influenced by Maya? Как Майя смогла оказать влияние на Господа Вишну? Это невозможно. But it happened. Но это случилось. Yes. And the specific example is given in Brahma Samhita. И пример этого приводится в Брахма-самхите. Just like when milk contacts some souring agent. Подобно тому, как молоко соприкасается с каким-то свертывающим агентом, it becomes soured. Оно сворачивается. Yeah. And it becomes yogurt. We're all familiar with yogurt. И превращается в йогурт, с которым мы все знакомы. And now, of course, yogurt is very nice, and generally they say it's very good for your health. Йогурт – это очень хороший продукт. Говорят, что он полезен для здоровья. But it's different from milk. Но он отличается от молока. Although it is milk, it's different from milk. Хотя он является молоком, он также отличается от молока. This is one of the original manifestations of Achintya Bheda Bhed Tattva. Это одно из таких изначальных проявлений Ачинтя Бхеда Бхеда Татвы. That one with something, but different from it at the same time. Когда что-то едино с каким-то другим объектом, но в то же самое время отлично от него. So this is the position of Lord Shiva. He's one with Lord Vishnu. You cannot say that he's just
less than Vishnu. Таким образом, Господь Шива, Он един с Господом Вишну. Нельзя сказать, что Он ниже Господа Вишну. But he's definitely different. Но Он определенно отличается от Него. Milk is considered sweet. Молоко считается сладким. Did you know that? Знаете об этом? Different things. Rice is considered sweet. Рис также считается сладким. Yeah, it has some sugar content. Там есть содержание сахара. And milk has, what's it called? Lactose. В молоке также содержится лактоза. Right, it's actually a form of sugar. Это определенная форма сахара. But you taste yogurt, it's not very sweet. Но если попробовать йогурт, то он не такой уж и сладкий. It has that sour edge to it. Там есть такой кислый привкус. And of course, very important point, from milk you can make yogurt, but from yogurt you cannot make milk. И также очень важный момент заключается в том, что из молока можно сделать йогурт, а из йогурта невозможно сделать молоко. From milk you can make so many things. Из молока можно сделать очень много всего. You can make, what can you make? Что можно сделать? Chum chum. You can make chum chum. Можно сделать чам-чам. And if you don't know what that is, Если вы не знаете, что это такое, well, say no more. We won't tell you you've wasted 20% of your life, мы не будем вам говорить, что вы потеряли 25% жизни, although it may well be true. хотя это может быть в какой-то степени правдой, But what we will say но is, мы скажем, you must come with us to Vrindavan что вы должны отправиться с нами во Вриндаван in November, and we will introduce you. в ноябре, и мы представим вас чам-чаму. But you can't make chum chum from yogurt. Но из йогурта чам-чам сделать невозможно. And so many of the other things you can make from milk, you cannot make from yogurt. И есть еще множество вещей, которые можно сделать из молока, но невозможно сделать из йогурта. I mean, some things you can make butter from yogurt. Но кое-что можно из йогурта сделать, например, масло. Anyway, so inconceivable though it may be in certain respects, but Lord Shiva is the special manifestation of Lord Vishnu. Поэтому в определенном смысле это может быть непостижимо, но Господь Шива является особым проявлением Господа Вишну. But he's fixed in his position. Но он как бы находится в этом конкретном положении всегда. Just as yogurt is fixed, you cannot change it back to milk. Как как йогурт находится в определенном состоянии, и его нельзя уже превратить обратно в молоко. And that's Shiva Tattva. Это Шива Татва. Actually, Lord Shiva, well, we mentioned he's very great devotee. Как мы уже сказали, Господь Шива является великим преданным. But because externally he has some unusual manifestations, he is sometimes misunderstood. Но поскольку его проявление, то есть то, как он себя проявляет, это может быть очень необычно, его иногда неправильно понимают. This is what happened to Daksha. He misunderstood him. Это и случилось с Дакшей. Он не смог понять Господа Шиву. Now you'll find out as we go through the Bhagavatam. И вы узнаете, почему это произошло по мере того, как мы будем читать Шримад Бхагаватам. But I don't know, did I ever mention here, do you remember, the conversation between Srimati Radharani and Lord Krishna about Lord Shiva? Я здесь когда-нибудь рассказывал, может быть, вы помните о беседе Шримати Радharani с Господом Кришной о Господе Шиве. Да. О, забыл. Уже. Okay, anyway. So, Srimati Radharani complained to Lord Krishna once. Однажды Шримати Радharani пожаловалась Господу Кришне. Why do they say Vaishnavanam Yata Shambhu, that Lord Shiva is the greatest Vaishnava? Почему люди говорят Вайшнавам Ядага Шамбу, что Господь Шива является величайшим из вайшнавов?
Oh, come on, how can they say that? Ладно, как такое вообще можно сказать? I mean, look at him. Посмотри на него. Look at him. Только посмотрите на него. He associates with hobgoblins and, all these tamasic people. Он общается со всякими гоблинами и людьми в Prizrak, is тамасе, it? What is it? Prizrak? What is с it? призраками. Prizrakami? Ragami? Is it Ragana? Or is that a different language? Vedmi. С ведьмами разными. Metalisti. I mean, look at that. You can, Radharani said, don't you know what they say? You can tell a person by the company they keep. Радharani сказала, ты же знаешь, есть такая поговорка, что скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Okay. Okay. And just see the people he hangs out with. Смотри, с кем он дружит, с кем он зависает. So how can you say he's a great Vaishnava? Поэтому как можно сказать, что он великий вайшнав? And Krishna said, no, you don't Кришна сказал, understand. нет, ты не понимаешь. He simply associates with them because he is Patita Pavan. Он общается с ними, потому что он Патита Павана. He is just so kind, even to the most extremely fallen. Он так добр даже к самым падшим. Like in the pastimes of Lord Nityananda, Как вы знаете, во время игр Господа Нитьянанды Lord Chaitanya sent him and Haridas Thakur out to preach. Господь Чайтанья послал его и Харидас Такуру проповедовать. And Lord Nityananda was always looking for the most degraded people. И Господь Нитьянанда всегда искал самых деградировавших людей. Yeah, because he wanted his Lord Chaitanya, to become famous as Patita Pavan. Потому что он хотел, чтобы его Господь Чайтанья, стал известен как Патита Павана. So he would, Lord Nityananda would deliver them, and everyone would say, oh, he's a servant of Lord Chaitanya, oh, Lord Chaitanya is great. И поэтому, когда Господь Нитьянанда спасал бы их, все говорили, о, Господь Нитьянанда является слугой Господа Чайтаньи, как велик Господь Чайтанья. Right. So Krishna was saying that just see, he's so exalted, but he's so kind. He associates with these pathetic people. Кришна сказал Радхарани, только посмотри, он настолько возвышен, но в то же самое время настолько добр, что общается с этими жалкими людьми. Жалкие? Okay. Как металлисты. Так далее. And Radharani said, oh, I see. И Радхарани сказал, понятно. But then Radharani said, but wait a minute. Но потом Радхарани сказал, подожди-ка. Look. Слушай. He smokes ganja. Он курит ганджу. Oh, that is just fully tamasic. Это абсолютный тамас. How can you say he's he's a great Vaishnava? Как можно сказать, что он великий вайшнав? And Lord Krishna said, the thing is, all these people he associates with, who he's trying to deliver, they are so attached to that. И Господь Кришна сказал, просто все люди, с которыми он общается, все личности, которых он хочет освободить, они так привязаны к этому. Some of them read Bhagavad Gita. Некоторые из них читают Бхагавад-гиту. The odd hobgoblin. Это такие Ведьма. благородные призраки и ведьмы. Read Bhagavad Gita. And they like one particular line. И им нравится один определенный стих, одна определенная строчка. Krishna says, I am the healing herb. В которой Кришна говорит, я лечащая трава. And they think this is referring to ganja. И они думают, что это относится к ганже. So Krishna said,
if someone doesn't smoke ganja, these people don't take them seriously. И Кришна продолжал, если кто-то не курит ганджу, все эти личности просто не будут принимать его всерьез. So therefore, Lord Shiva smokes it too. Поэтому Господь Шива ее тоже курит. But it doesn't affect him at all. Но это вообще не оказывает на него никакого влияния. And Krishna told Radharani, you remember what it said, the description in the 8th canto of Srimad Bhagavatam. И Радарани сказал, а помнишь, как Кришна сказал Радарани said. Yeah, Кришна сказал Радарани, помнишь это описание в 8-й песне Шримад Бхагаватам? Lord Shiva drank an ocean of poison. Там описывается, как Господь Шива выпил целый океан яда. Not only did he not die, but it had no effect. И он не только не умер, это вообще не оказало на него никакого эффекта. Just his throat became a little blue. Просто его горло стало лишь слегка голубоватого цвета. So if that, an ocean of poison, didn't affect him at all, what about smoking a little ganja? It's nothing. Если уж целый океан яда не оказал на него никакого эффекта, что уж говорить о том, что он покурил немного ганджи. And you know what Srila Prabhupada said about smoking ganja? Знаете, что Шрила Прабхупада говорил о курении ганджи? That the Shivites say, Lord Shiva smokes ganja, we have to do it. Шиваиты говорят, Господь Шива курит ганджу, поэтому мы тоже должны это делать. Mahajano yena gata sapanta. But Prabhupada says that, all right, you want to follow him by smoking ganja. First of all, drink an ocean of poison. Прабхупада отвечал на это. Ну, если вы хотите следовать по его стопам, куря ганджу, то тогда сначала выпейте океан яда. If you survive that, И если выживете, you smoke ganja, it's no problem. курите ганджу, нет проблем. So Srimati Radharani said, oh, okay, I see. Шримати Радарани сказал, ну понятно. And what then? Radharani said, but Но потом Радарани сказала, но he smears the ashes of cremated human bodies on his body. он посыпает пепел от кремированных умерших людей на свое тело. And Krishna said, you don't understand. Кришна сказал, ты не понимаешь. That this is just to impress the hobgoblins. Он делает это лишь для того, чтобы произвести впечатление на всяких призраков. Иркутский ведьми. У вас есть? Должен быть. But actually, the thing is, they're the ashes of the cremated bodies of great devotees. Но в действительности он посыпает свое тело пеплом от кремированных тел великих преданных. They're the ashes of sati. Это также пепел сати. Anyway, Radharani went on, and there were different complaints she made. Ну, так или иначе, Радарани, она продолжала приводить различные аргументы. Look at him. Look at what he eats. Посмотри, что он ест. He eats datura. Он ест датуру. Datura. It's the seeds of a plant, and they taste horrible. Это семена растения, которые на вкус просто отвратительны. And actually they're poisonous. В действительности они даже ядовиты. And Krishna said, no, you don't И understand. Кришна сказал, нет, ты не понимаешь. He wants Krishna to have the best. Он просто хочет, чтобы Кришна получал все самое лучшее. And for himself, he just take any rubbish, anything, just to keep himself alive. А сам он готов есть всякие непотребные вещи просто для того, чтобы поддерживать свою жизнь. And Radharani said, Радарани сказала, oh, ага, I see. понятно. But wait a minute. Но подожди-ка Wait минуту. a minute. He gives
people material things very easily, Он с легкостью дает людям различные материальные вещи, and they fall down into и Maya. они падают в Майю. What sort of Vaishnav is that? Что он тогда за вайшнав такой? And Krishna said, no, you don't И understand. Кришна говорит, нет, ты не понимаешь. It's his duty. Это его обязанность. He's ordered by the Supreme Lord. He has to do it. Верховный Господь приказал ему делать это, и поэтому он должен это делать. But look at his own standard. Но посмотри, к какому стандарту жизни он придерживается сам. He may give someone big palace. Он может подарить кого-то большим дворцом, He's living under a tree. а сам будет жить под деревом. Yes, he doesn't even have a house. У него нет своего дома. He's giving someone big fancy motor car. Он может одарить кого-то большой и красивой машиной. What does he have? А что у него есть? He has Nandi the bull. У него есть только Нанди, бык. Big. Medlina. We went actually by bullock cart from Vrindavan to Radhakund once. Мы однажды поехали из Вриндавана на Радхакунду на повозке, запряженной быками. We left about 6 in the morning. Где-то в 6 утра выехали, We got there at 6 at night. и в 6 вечера приехали. So he's only got Nandi the bull. И у Господа Шивы есть только бык Нанди. And, he may give people fancy clothes. Он может одаривать людей красивой одеждой. Christian Dior, dhoti. Дхоти от крестьян Диор. What? Sari is, what do you say? Versace, is it? Something. But what does he have? He just picks up some rejected cloth at the side of the road. Но во что он одевается? Он просто подбирает одежду, выкинутую на обочине дороги. He just wears some animal skin. Или просто носит шкуру животного. So he knows. He's on the transcendental platform. Он находится на трансцендентном уровне. And Radharani had to accept, okay. И Радарани в конце концов пришлось принять это. He's the greatest Vaishnava. Да, он величайший вайшнав. So, but as we said, despite all that, Daksha became like fiercely envious of him. Однако, несмотря на все это, Дакша стал испытывать жесточайшую зависть по отношению к Господу Шиве. And there are many things to learn from that. Из этого можно научиться многому. But first thing to learn is don't get into Maya. Но первое, чему мы должны научиться, это что нельзя падать в Майю. Because you just don't know what Maya may do to you. Потому что вы не имеете понятия о том, что Майя может сотворить с вами. You may think, I can handle Maya. Вы можете думать, я справлюсь с Майей. Yeah, I'll just play around, enjoy a bit with Maya. Я поиграюсь немножко, понаслаждаюсь немножко этой Майей. But remain Krishna conscious. Но буду оставаться в сознании Кришны. But before you know, you can get swept away and just lose everything. Но не успеете вы оглянуться, как вас просто смоет с вашего пути, и вы потеряете абсолютно все. Hare Krishna. Харе Кришна. Any comment or question? Будут какие-нибудь комментарии или вопросы? Yes, Prabhu. Почему что? Why he was envious to Daksha? To Shiva? No, Shiva wasn't. No, why he was envious to Shiva? Well, tune in over the next few days. Но настраивайтесь на нашу волну на следующие несколько дней. Because it's going to explain it all in graphic detail. Там все это будет очень ясно описано. But I can give you a little, they call it a spoiler.
Но я могу сейчас такое проспойлерить вам немножко, почему все-таки Дакша, он позавидовал Господу Шиве. Daksha came in. Дакша вошел. There are many important demigods and different people around. Он вошел на арену жертвоприношения, и там было огромное количество важных людей и полубогов. They all offered obeisances to И Daksha. все они предложили поклоны Дакше. And Daksha thought, Haribol, И Дакша подумал: Харибол, thank you for your obeisances. спасибо за ваши поклоны. But Lord Shiva didn't offer obeisances. Но Господь Шива не предложил ему поклоны. He just sat there Он просто сидел with his japa beads. со своими четками. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And Daksha thought, he is the husband of my daughter. He is my son-in-law. That means he is my junior. И Дакша подумал: он муж моей дочери, он мой зять, он занимает более низкое отношение по отношению ко мне, положение по отношению ко мне. He must offer obeisances. Поэтому он должен тоже предложить мне поклоны. And he didn't offer obeisances. А он этого не сделал. And that's what happened. И He just lost it completely. так это и произошло, он полностью вышел из себя. And he just started insulting Lord И Shiva. начал оскорблять Господа Шиву. But the thing is, Lord Shiva is actually on a higher position than Daksha. Но дело в том, что в действительности Господь Шива занимает более высокое положение, нежели Дакша. Yeah, he's Guna Avatar. He's manifestation of the Supreme Lord. Он гуна аватара, проявление верховной личности Бога. He's one of the governors of the whole, like main governors with Vishnu and Brahma of the whole universe. Вместе с Вишну и Брамой он является одним из высших управляющих этой вселенной. Daksha is also important, Дакша тоже важен, but he's not on the same level as Lord Shiva. но он не находится на том же уровне, что Господь Шива. And the fact that Lord Shiva is the son-in-law of Daksha doesn't really mean that Daksha did him a favor. You know, nice young boy, take my nice daughter. И тот факт, что Господь Шива стал зятем Дакши, не значит, что Дакши проявил к нему снисхождение там, и сказал, что вот ты такой хороший парень, возьми мою дочь в жены. Хороший парень. No, it was Lord Shiva's mercy to Нет. accept her. Это было, то есть то, что Господь Шива принял Сати как свою супругу, это была милость Господа Шивы. So Daksha got into Maya about this. Так что Дакша в отношении этого был в глубокой майе. If people do not offer their obeisances to you, Если люди не предлагают вам поклоны, control yourself. контролируйте себя. Don't become bewildered. Пусть это не сбивает вас с толку. Why are they not offering obeisances to me? Почему они мне не предлагают поклоны? Shishinatai Gauranga Ki. This is pride. Это гордость. And therefore, of all the Vaishnav qualities which Lord Chaitanya mentions in Shikshastakam, Поэтому среди всех вайшнавских качеств, которые Господь Чайтанья упоминает в Шикшаштаке, main one is humility. главным является смирение. Yeah. Trinadapi Sanichena. Lord Chaitanya, you know, it's the third verse of the 8 of the Shikshastakam. Господь Чайтанья говорит об этом в 3 стихе из 8 стихов Шикшаштаки. That you should wear it around your neck like a necklace. Он говорит, что этот стих нужно носить на своей шее как украшение. And always keep it with you. Всегда носить его с собой. In other words, never
try to never separate yourself from humility. Другими словами, постарайтесь никогда не отделять от себя смирение. Any other comment or question? Okay, then. Да, следующий будет. Нет, окей. Давай. Какие первичные признаки майи нужно определить, чтобы быть наготове? What's that? What are the first identifications of Maya for one to be alarmed? I see. Okay. Каковы первые признаки Майя, чтобы можно было определить ее и быть наготове? Хороший вопрос. Yeah. If, when you chant your japa, your mind starts wandering, Если во время чтения джапы ваш ум начинает бродить тут и там, yeah, and you're not hearing the holy names nicely, и вы не слушаете надлежащим образом святые имена, then you can know Maya is calling me. тогда вы можете точно знать, Майя зовет меня. And now you are listening. Yes. И вы слушаете и говорите, да. First step, you asked the first step. Вы спросили первый признак. That's generally the first or one of the very first. В общем, вот это он и есть, или по крайней мере один из них. Mataji. Ваше Святейшество, пожалуйста, просветите. Вот есть вы на Враджамандале рассказывали историю о том, как Господь Вишня пришел маленьким ребенком, там, где был Господь Шива и Парвати, там, в Гималаях, и что они были в своем доме. А он пришел, там заплакал, Парвати пожалела его, и в итоге Господь Вишня их выгнал из этого дома. Так вот какой дом был? Обыкновенный дом или как это? Или место, где они жили? Aha. Вот эта история связана с тем, Okay. что они потом не имеют ничего. То есть они дома вообще никогда больше не имеют. Okay. Получается, что они имели, да? Какой вопрос? So What's the actual question? you understand the story that she's mentioning? Vishnu came. Yes, and let them leave their house. So does it mean that they before had this house? They had a house. Да, у них был дом. Bill, У них был дом, but Vishnu took it from them. но Вишну забрал его. It Да. was his plan. That happened at Badrinath. Это случилось в Бадринатхе. And then they had to go to Kedarnath. Тогда они переселились в Кедарнатх. So now Badrinath is the place of Lord Vishnu, but Kedarnath is the place of Lord Shiva. И с тех пор Бадринатх является местом Господа Вишну, а Кедарнатх местом Господа Шивы. Yeah, they were there in Badrinath, Shiva Parvati, way out in the middle of nowhere. Шива и Парвати были в Бадринатхе, на краю мира практически. And they found this little child in the forest. И в лесу нашли маленького ребенка. And Parvati, and Lord Shiva said, oh, no. Parvati said, oh, we must help this child. Парвати сказала, мы должны помочь этому ребенку. And Shiva said, no, there's something strange. How did this child get out in the forest in the middle of nowhere? Но Господь Шива сказал, это вообще как-то странно, как здесь посреди этого леса ребенок может появиться. It must be a trick. Это, наверное, какая-то ловушка или какой-то And фокус. Parvati said, oh, you're just a hard-hearted man. Парвати сказала, ты просто жестокосердный мужчина. You don't want to help this little child. Не хочешь помочь этому маленькому Oh, ребенку. that's terrible. Это ужасно. So she picked up the child and they took the child home. Она подняла ребенка, и они отнесли его домой. And Lord Shiva was saying, look, there's something wrong with this child. Господь Шива продолжал ей говорить, однако, слушай, что-то не так с этим ребенком. Yeah. And they asked the child, how did you get out here in the forest? Они спросили ребенка, а как ты оказался в лесу?
And the child had to think for a few seconds. Ребенку пришлось несколько секунд подумать. Что случилось? Ah, my mother left me here. Меня мама здесь оставила. And Lord Shiva thought, what's your mother doing out here in the middle of nowhere? И Господь Шива подумал, а мама-то твоя что здесь делала на краю света? And Parvati said, Парвати сказала, don't bother this child with your nasty man's questions. да не надоедай ребенку со своими грязными мужскими вопросами. So they left him in their house. И они оставили его у себя дома. And they went off to do some other things. Ушли по своим делам, And they came back. вернулись, The door was locked. а дверь была на замке. Oh, okay. And the windows were all closed. И все окна были закрыты. They knocked on the windows. Они постучали в окно. Little boy came to the window. Маленький мальчик подошел к этому окну. And they said, nice little boy, open the door. Они сказали, ну, хороший маленький мальчик, открой нам дверь. Little boy said, no. А он сказал, нет. They said, open the window. Ну, открой окно хотя бы тогда. No. But you have to open it. It's our house. Но ты должен нам открыть, это же наш дом. And little boy said, И мальчик сказал, no. нет, It's my house now. теперь это мой дом. До свидания. And night was coming. They had to leave and go somewhere to stay for the night. Близилась ночь, и им пришлось идти где-нибудь искать место для ночлега. So they went to Kedarnath. И они отправились в Кедранатх. That's how Lord Vishnu took over Badrinath, and Lord Shiva made his place at Kedarnath. Таким образом, Господь Вишну получил себе Бадринат, а Господь Шива переселился в Кедранатх. Там как раз находится божество Бадри Нараяна, да? Да. Вы были там? Нет, хотела бы. Окей, давайте. Следующий год, может быть. Харе Кришна, еще второй вопрос, пожалуйста. Окей. Значит, я прочитала книгу Мадхвачарья «Учитель мира». И там как раз описывает его приближенный ученик в текстах, что яд от пахтания, значит, океана молочного выпил не Шива, а сам Мадхвачарья в образе, не знаю, Бхагавана или как это, ну, короче, там написано так. Ача. Харе Кришна. Кто написал эту книгу? Был Шрила Прабхупад? А я завтра принесу. Нет. Мой вопрос. Был Шрила Прабхупад? А Шрила Прабхупада написал эту книгу? Шрила Прабхупада написал эту книгу? Конечно. В случае Вьяна Махарадж нам И, написано, что окей, и поэтому, если Шрила Прабхупад не написал, we may not take it so seriously. Может быть, не надо тогда серьезно относиться к этому. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Джей! Srila Prabhupada ki. Джей! Srila Prabhupada ki. Джей! Go Premanande. Харибол! Шрила Бхакти Чайтанья Свами Махарадж ки!